camp organizer Deepa Sitaram. We know since 2 years maybe, I think, yeah. We had a show in Delhi, in Truvangur Palace, we had a show. I went there, that Shashi Tharoor was inaugurated the show, and it's a very successful show. Around 30 countries ambassadors visited the show, and it was very nice experience. Then she suggested, like, we can having a camp Kerala, go around Arimala, like, this place. So maybe you all like the place, so why don't you like that? Then I said, then we were very happily we agreed, and we came here. 14th camp started. Now 4 days. We are very happy, surrounding all coconut trees, and third with the sea, very interesting sea, and we are really enjoying. I'm Shylesh. I'm from Cholamal Artist Village, Chennai. Since 15 years, I'm in Chennai, working in Chennai. I'm attended, many camps and workshops and, most of the things. But this time, especially in this area, like, when we are being in this camp, it's kind of an, new experience, because close by we haven't seen, like, I've been to Bombay, like, I seen the sea there, like, it's hitting and coming, but not this beautiful. It carry beautiful, complete nature, complete everything. So that's why it makes really, really special. And also my working style is very, very slow. Like, normally I take in 7-8 days to finish my painting, but this time I'm able to make 2-3 paintings, because I'm able to analyze much easier. And also the artist who's with us, like 7-8 artists are with us, and we are having a very good discussion in the evening. We'll sit and discuss, and each other we show our works, and it's kind of giving and taking things happening. Because of that, I'm able to really connect myself. And in this particular painting, I made very small human being, because I'm thinking, compared to the nature, I'm very, very small. So to show that that feeling, so I'm making the composition is become the human body is become very small, and huge nature. I just covered huge nature all around this. And also I did one more composition which is in watercolor, which is outside. That watercolor also I did the same thing. Instead of the banana tree, it grows from the floor, from the earth. So I was thinking, if the banana plant, it's grown on me, like, on me, like, so that I just made that one figure, like, I made my self portrait. On the self portrait there is a banana tree came out, and there is an leaves, which is, I'm just connecting it, because wherever I go out and all those things, there'll be lots of trees and lots of banana trees, and the food is connected to banana and coconut, and coconut water, tender coconut, all those things, kind of a new experience. So that even if there is in Egypt, there will be an pyramids. Who designed that? Nobody knows. Only we know is Egyptians. But who is that? So there is one particular person who would have been did that, but he's not there. He's getting to the he dissolved with the nature, but still it's alive. The same thing, that what I'm believing in that. So I thought, like, me or my name is vanishes, but the artwork what we created, that stays for the next generation. എൻ്റെ പേര് സുബ്രഹ്മണ്യനാണ്.
ഞാൻ എഡ്യൂക്കേഷൻ തമിഴ്നാട് College of Arts. அப்புறம் இப்போ settled in Bangalore. I work collage medium. Collage in French word collage means to stick. We paste something. So this medium is very special because normally oil color, watercolor, acrylic color, it's plenty, they do. Being a graphic designer, ഞാൻ പഠിച്ച ഗ്രാഫിക് ഡിസൈനാണ്. I work with magazines, papers. So then I thought I will adopt. അതൊന്ന് പെയിൻറ്റിങ് കൺവെർട്ട് ചെയ്താൽ. That is what I experienced. But one thing is, it's a collage medium. அது வந்துட்டு it's a European medium. It's not purely India. But my subjects are Indian subject. ಅದನ್ನು ಜನರಲಿ ഈ കൊളാജിൻ പറയുന്നത് ആക്സിഡൻറ്റ് എഫക്റ്റ് ഒരുമാതിരി പേപ്പർ ഒട്ടിച്ചിട്ട് അതാണ് ആക്സിഡൻറ്റ് എഫക്റ്റ്. ബട്ട് ഐ ചേഞ്ച്ഡ് ടു ദ ഫിഗറേറ്റീവ് വിത്ത് ദ ഫീലിംഗ് ഈ കൃഷ്ണ വിത്ത് അവർ സബ്ജക്റ്റ് ഇറ്റ്സ് എ മിത്ത്, ഇന്ത്യൻ മിത്തോളജി. ಅದನ್ನು ದೆನ್ ಐ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ದ ಅಗೈನ್ ಟು ರಿಮೂವ್ ದ ಕಲರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಲೈನ್ಸ್, decorative gold lines and these. So totally it's gives like our traditional feeling. Traditional ആയിട്ട് നമ്മൾ അമ്പലത്തിൽ പോകണമെങ്കിൽ you will feel happiness when you see the Lord Krishna or whatever Devi Ambalam adidella. Similarly, even the house also, it's another temple like, house living is a temple like. So that is what I wanted to express. This is the thing. Then for the material, I use National Geographic is my base material, mainly. എൻ്റെ പേര് സുരേഷ് മുതുകുളം. ഈ ക്യാമ്പിൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പം ഇവിടുത്തെ ഇപ്പം കേരളത്തിൽ നിന്ന് ഞാൻ മാത്രമാണ് ഈ ക്യാമ്പിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവർ ചോഴമണ്ഡലത്തിലും ഒക്കെയുള്ള വളരെ സീനിയർ ആർട്ടിസ്റ്റുകളാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ 1989 മ്യൂറൽ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മുമ്പ് 84 ഫൈൻ ആർട്സ് കോളേജിലായിരുന്നു. അപ്പം ഈ മ്യൂറലും കൂടെ പഠിച്ചത് കൊണ്ട് എനിക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ചിത്രകലയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുമ്പം രേഖകളുടെ ഒരു പ്രാധാന്യം, ആത്മീയമായ ഒരു അടിത്തറയാണ്. അത് ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആധുനിക ചിത്രകാരന്മാർ വളരെ കുറച്ച് പേരെ ഇപ്പം വരയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. ബംഗാൾ സ്കൂളിലെ ജാമിനി റായി, അങ്ങനെ എ രാമേന്ദ്രൻ, അങ്ങനെ കുറച്ച് പേര് നമ്മുടെ പാരമ്പര്യം ഉൾക്കൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതേ ഒരു മെത്തേഡിൽ ഞാനിപ്പം കുട്ടനാട് കാമിയോസ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഈ ബാക്ക് വാട്ടറിലെ ആൾക്കാരുടെ ജീവിതങ്ങളും അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഈ പെയിൻറ്റിങ് മിഴികൾ എന്നും പറഞ്ഞൊരു സീരീസ് ഉണ്ട്. അപ്പം ഈ മ്യൂറലിലെ ഒരു ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് ആധുനിക വിഷയങ്ങളെടുത്ത് ചെയ്തു വരികയാണ്. ഏത് രാജ്യത്തു നിന്നാണോ വരയ്ക്കുന്നത് ആ രാജ്യത്തിൻ്റേതായ ഒരു ഐഡൻറ്റിറ്റി ചിത്രകലയ്ക്ക് വേണം. അല്ല ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കൂടുതലും പേര് ചെയ്യുന്ന ഇപ്പം നേരിട്ട് പിക്കാസോയുടെ ചിത്രങ്ങൾ, പിക്കാസോ ഗൂർണിക്ക വരച്ച ചിത്രങ്ങൾ അനുകരിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. പക്ഷേ പിക്കാസോ അതിന് മുമ്പ് സ്പെയിനിലെ അൾത്താമിറ കേവ്സിലെ ചിത്രങ്ങൾ കോപ്പി ചെയ്തിരുന്നു. അപ്പം എനിക്കിപ്പം ചിത്രകലാ വിദ്യാർത്ഥികളോട് പറയാനുള്ളത്, നമ്മൾ ചിത്രകല തുടങ്ങുമ്പം ഏത് രാജ്യത്താണോ ആ രാജ്യത്തെ പാരമ്പര്യ ചിത്രകല ആദ്യം വരച്ച് പഠിക്കണം, എന്നിട്ട് ആധുനിക ചിത്രങ്ങൾ വരയ്ക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. I'm Santana Krishan, a Chennai-based artist. My concept is only doors. Past 14 years, I'm doing only doors for all kind of. Throughout India, I have a lot of doors, every state. So I used lot of state doors. They use the texture, the very old doors only. People don't like nowadays this kind of doors. It's all glass doors or plywood doors or something. So at that time people use only it's a carved door, it's like a culture. So I inspired a lot of in my hometown.
So I use this kind of doors, nothing. And another thing, I use all the details of the doors, the numbers and that knocks, and the props will be there, no, that old brass things and everything. That time the doors are the houses are very big. So nowadays very small. The people how to use the space that time, and I use the texture also, the peeling wall texture and something. And this also use, that time the brass and the T handle, all the things, and the fertilizers land also there. So all this is a very old memory for this. People will be nostalgia. Yeah, it is, nowadays lot of competitions and lot of subject is there. Nowadays I am an Indian painter, so I use our inspired things only. So people will be very much like all the things, very old one, no? All the memory will be like very old thing. This time use this kind of things. So the childhood memories will become. So I use this old things only, I use that. Jacob from Chennai, and it's such a lovely place to work in, being in Kerala and in a coastal line. I mean, like, this has been the waves and the tides, which was very inspiring initially to come, and it's a kind of gives you a kind of a meditative feel. So then I thought of using a subject which is related to this place and things like that. So then I thought of making a Buddha. Like the tides, the color applications, the technique what I used is like the waves, tides just flow into the sea. The slowly, I mean, like, he's connected towards the nature, and then slowly reaching to the place where, to the enlightenment area. So this is a white area which shows about the new dream, the place where he is arriving at to. And there's few architectural forms which is divided. It's actually a temple in Thailand, Pagoda temple, which is also part of the huge architectural beauty in it. So it's a synchronizing of, you can see some few greens, and which you can see on the walls. That's a kind of fungus you can see in the bricks here in a wet place like this one. So trying to take textures and forms and different kind of expression from the nature, and then bringing back to the canvas in a new, better expressing way. So what a person, I mean, like, not one symbol, example like Buddha, but a lot of people have done. So this made a lot of impression even in the far long before, century before. So there are new people who have, there are a lot of people who have done currently or practicing, but he has given a lot of techniques which are not still now can't be able to achieve what he has achieved.